সবসময় এটা বলে যে না আগে ফারুক ভাইয়ের বউ ছিলাম সবখানে যেতাম বলে এই ভাবি আসছে এখন যেখানে যাই বুঝছো আত্মীয় স্বজন হয়তো সব তোমার গান শুনছে এখন বলে এই দেখো ফারুক ভাইয়ের আম্মা আসছে তো অনেকদিন পরে আবার শুনি ফারুক ভাইয়ের রেফারেন্সটা আমার ফার্স্ট অ্যালবাম কিন্তু জীবনে রেকর্ড হইতো না আনলেস মাই ওয়াইফ ফোর্স মি টু রেকর্ড ইট সং রাইটিং লাইক আই ক্যান রাইট সাম রিয়েলি ইউনিক স্টাফ আর মনে হয় না বাংলাদেশে কেউ আছে যে আমার মতো লাগে like it's a completely different style than anyone else BhaiBrothers. What's up, mother lovers? You're listening to BhaiBrothers podcast, and today I've got a favorite homie who's gonna chill with us tonight. He is a smarty যে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেয়। He is a trooper যে সব কিছু দুইটা দেখে। He is a Kameena যাকে ফারা, আনিকা নাকি জাফিরা সবাই এক নামে চিনে। কেউ কেউ তাকে ডাকে ইসাফ নিব্রাস ফারুক আর আমরা সবাই তাকে ডাকি Farooque Bhai. What's up, my man? So good to have you. Finally, চিপাট্টা লাগাই নেই ব্রো কি অবস্থা man. What's up? You tell me. I'm a fanboy. মানে আমি stargazing এর মোডে আছি পুরা। rolling got me stargazing. Dude, your style, your quirky lyrics, your catchy melody vibes, like you're different, you know that, right? I mean, I guess we resonate because we are different and like we're okay to be in our own skin and we are not Absolutely. trying to be a better version of something exists. I'd rather be like you know something that's not like super stardom related though এটা কারো হাতে থাকে না but like someone who's unique, right? আর তোমার জন্য when I first watched your show like তোমার DJ Sonikaর সাথে interview ছিল long time back. Right. I saw it on YouTube like এখান থেকে 5 বছর 6 বছর আগে and I was like man মানে he's probably gonna get so much backlash because like কি টাইপের question করতেছে and কি করতেছে but it's just new content and like নতুন content আসলে like সবার কিন্তু চামড়া মোটা না এনাফ টু টেক ইট আই এম প্রিটি শিওর অনেক ভালো ক্রিকেটার ফুটবলার হারায় যায় বিকজ বাউন্ডারি লাইনে ফিল্ডিং করতে দাঁড়ায় মা বাপ নিয়ে লাইক 3 ঘন্টা টানা গালি খেতে পারে না তো 70,000 মানুষের সামনে যায় তখন জাস্ট নেতায় যায় সো এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে মানে আমি আর তুমি প্রবাবলি সেম জিনিস দিয়ে বানানো আমি আর তুমি প্রবাবলি লাইক ইউ নো উই হ্যাভ দ্যাট অ্যাপ্রিসিয়েশন এবং শুধু আমরা না লাইক আমাদের সিনে it's slowly becoming a collective of like similar generation people with similar mindsets. Right. যারা আমরা জাইনে বা না জাইনে whether we're calling ourselves an organization or we're just going out and doing our own thing মানে আমরা কিন্তু সবাই vibe করি and like there is a certain amount of honesty that exists within like আমাদের sub circle গুলা and like we're always like hyping each other up and it's not fake, it's just genuinely appreciating each other, right? And the work that we're doing. Absolutely. And you're not just saying it, like you walk the talk, because I've seen like, you know, Damir, like, you know, such a genius, and he was how you are like, you know, supporting him. I did not know that you've been supporting him like for such a long time, even before he started balling out. Like our homeboy is doing so good right now. আমার যে কি ভাল লাগে Spotify তে every time I see like, you know, বাঙালিরা making it there, like সত্যি মন থেকে একটা যে গর্বটা আসে না, and the thing you said, it's so genuine, it's so pure. আর এটা মানে I don't know, I can only embrace this, and this is such a wonderful gesture. একটা face ছিল যখন আমি দেখতাম যে একটু গ্যাঞ্জাম ওরিয়েন্টেড ফেসটা একটু বেশি হইতো, যে ও কেন উঠতেছে বা মানে এটা কেন এরকম হচ্ছে, বা ওকে একটু নামাবো, ওকে একটু ডিসকর, বাট আই গো লাইক ডিসরেসপেক্টফুলি ম্যান, আই মিন ইউ নো, বাট বাট এখন যেরকম ইউ নো হাউ ইউ গাইজ আর জাস্ট মানে ইউ আর ওয়ার্কিং উইথ নুহাস, and basically যেখান থেকে I got to know Farooque Bhai for the record, যারা জানেন না, Farooque Bhai is one of his best masterpiece in my opinion is Golapi. যেখান থেকে man dude, what a song, and Nuhash, what a making. আচ্ছা তখন কি were you here on vacation নাকি you just came here for the project?
No, I was here for a tour. So I was actually here and I was collaborating with the mothership and I was just playing a bunch of shows. Obusta Buji ব্যবস্থা came out. Right, Shokaleo came out. right, I had a niche sizable following of like extremely passionate fans. Like, and it became like that যে আমার like probably 400টা fan ছিল। But ওদেরকে weird out না করতে চাইলেও আমি জানতাম এই 400 জনকে। hmm, Like because like I had like this solid core group of fans and I just wanted to come to Bangladesh and like perform because like I live a complete Clark Kent life, right? আমি জাস্ট ঘুম থেকে উঠতেছি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, right. কাজে যাইতেছি, কাজ ম্যানেজ করতেছি, নতুন বিগ ডেটা শিখতেছি, ক্লাউড কম্পিউটিং শিখতেছি, স্টক মার্কেট দেখতেছি, and then all of a sudden, I can turn the camera on and like আয়া পড়ছে ফারুক ভাই, you know? So it's very interesting. আর টাচিং ব্যাক তোমার এই পয়েন্টটাতে ইট ওয়াজ সো ইন্টারেস্টিং তুমি এটা বললা যে লাইক দামির আর আমার যে ফ্রেন্ডশিপটা মানে এইখানে কখনোই কোনো সময় আই গেস মানে ইভেন প্রীতমের সাথে কখনোই ও যে আমার ডে ওয়ানে মিট করছে হি ওয়াজ জাস্ট ডাইং টু হেল্প মি নো ওয়ান্স গোনা নো দিস বিকজ ইট ওয়াজ কমপ্লিটলি বিহাইন্ড দ্য ডোরস লাইক Right. বাট লাইক ব্রো তোমার মিউজিক অনেক ভালো তুমি যেভাবে করে করতেছো জাস্ট ট্রাস্ট দ্য সিস্টেম everything's gonna happen. Please, তুমি just করতে থাকো. If you need help, এইখানে I'm gonna contact you to this person. Contact you here, contact you there. Black Zang, he was like, bro, তোমার ইপিটা ফাটাফাটি কামিনা দাও, তোমার সব গান দাও. I'm gonna send it to all the radio guys. Yeah. কেন? Nothing to gain. No percentage, no money, nothing to gain from it. Just ওর টাইমটা যেটা can be better spent in so many ways, just trying to help me. And like Zephyr'ের কথা যদি বলি, like Fairuz and I always hype each other up. আমি Fairuz Nazifa. Zephyr'ের কথা যদি বলি, Fuad ভাইয়ের কথা যদি বলি, they're the two people that got me on BBC for the first time. আর like Fuad Wow. ভাইয়ের কথা যদি বলি, like from Russell Ali to everyone just knocking people being like, yo, this is Isa গান আপনার শুনতে হবে। Like there's all these people who are just helping people out for no reason. I guess যখন there's someone who's not trying to be a copy of someone else and really confident on their craft, প্যারা খাওয়ার কিছু থাকেও না। Like প্রীতমের মতন একটা মাল্টি ইনস্ট্রুমেন্টালিস্ট ওর মতো গান তুমি লিখলেও মিক্স করলেও মিউজিকটা বানাইতে পারবা না। তুমি যদি ফারুক ভাই হইতে চাও ইটস ইম্পসিবল। তুমি আমার মতো Hmm. লিরিক্স লিখলে তুমি আমার মতো গাইতে পারবা না। তুমি No. আমার মতো লিরিক্স লিখলে কনটেন্টের কোথাও কিছু একটা ডিফারেন্স থাকবে। তুমি Right. আমার এই বছর লিরিক্স লিখলে দেখবা নেক্সট ইয়ারের মধ্যে আমি সবকিছু আবার চেঞ্জ করে ফেলছি। সো Right. বাই বাই। সো Right. মানে এইখানে কেউ কারো দামির হইতে চাইলো ইম্পসিবল, নুহাশ হইতে চাওয়াটা ইম্পসিবল, আসিফ বিন আজাদ হইতে চাওয়া ইম্পসিবল। সো এখানে And তো কোনো মানে প্যারা খাওয়ার কোনো কারণ নাই বিকজ লাইক ইটস নট লাইক উই আর অল এলভিস ইম্পারসনেটর্স। the right thing to do is let's just fucking elevate each other. I mean, the thing you said about Pritam and Black Zang, either দুজনের সাথে I got the opportunity to meet them in person. They're really nice. আর কয়েকটা কুটনা আছে যেটা বোঝা যায় যে সে নাইস হচ্ছে বিকজ তার এখন হওয়া লাগবে। আর যারটা জেনুইন না তারটা না বোঝা যায়। When Pritam came to my interview, like I'm bad with words. All I can say is that I did not see that coming. Like he's so down to earth. And Black Zang একটা quality যে like he's always there for his homies. Between you guys, I'm just an audience. I just see you musicians doing your thing. And আমি just মানে মানে just তাকায় থাকি and I just keep on getting amazed. But the way you guys are there for each other, that's amazing, dude. So I wanted to ask you one thing, Jeb. Uh, you have been doing music for a while. Like grade 6 থেকে you started associating with music? Grade 6? I guess so. No, when I Uh, was 6 years old. when you were 6 years old, my bad. And then you started playing the guitar when you were 24 Yeah. for a band, right? But I want to know, AJ Farooque Bhai project, a brand ta ki create holo ki when you shifted to Toronto, naki Bangladesh থেকে, naki you got the break ওইখানে যাওয়ার পরে? When did you blow, basically? I don't know what like blow up means because like I don't think it's happened yet, like in the way I want it to. But like না হইলেও আমার কোনো সমস্যা নেই. So it's not like What a do you dream or want? a goal. What is that you want? Now that you said it, I I'm want curious to know. I took a history of rock and roll course in university, fourth year.
আর Okay. ওইখানে like I had to study about different eras and different artists. Mm-hmm. So if there's ever a Bangladeshi music history course, I want to, my aim would be to make it into that as like one of the people who are remembered from this era. And it doesn't have to be like I was the Michael Jackson of this era. Because like a lot of people remember Jeff Buckley, Nick Drake as like such prominent people in their era. যারা হয়তো মারা যাওয়ার পরে আরো famous হয়েছে. So that's completely fine, like, you know, but like, ওইটাই, to leave my mark in a way that's unique. মানে এইটাই কিন্তু সবচেয়ে important. Success, failure, এটা তুমি gauge করে করতে পারবা না unless you're doing like one certain format of music. মানে এটা impossible. মানে so I guess আমার হাতে যেটা হলো গিয়ে just make something unique, and like it's so overwhelming to see like proper creators coming up and like just respecting my content, right? মানে অনেকে বলে যে এটা আমার গানকে content ডাকছে বলে চেতা যায়। মানে shut the fuck up, like calm your tits, like হ্যাঁ it is মানে content, right? এটা একটা music content, but এটা হ্যাঁ content তো। মানে, হ্যাঁ আমার গানকে content ডাকবেন না, like কি bro, like wait. চাপা খেয়ে বসে থাকো। এখানে Like, বাটার হওয়ার রিজনটা বুঝলাম না। এখানে অনেকে চেতে যায় যে কেন? আমার গানকে কন্টেন্ট রাখবে কেন মানুষ, আমার গান এটা তো content মিউজিক মানে দিস ইজ exactly, exactly. So like একটা কন্টেন্ট মেকার থেকে একটা কন্টেন্ট মেকার, মানে একটা আর্টিস্ট টু another artist, the different fields of art, like এই পাওয়া, like this is what I want, like মানে this is more than what I want, but like ওইটাই যে it's been really gratifying, and at the end of the day to be able to leave my mark, that's it. Doesn't have to be through fame or money. Whatever form it comes in, I'll take it. ওইটাই। I just want to shed a little light on what you said, and I totally agree with you, Jay, because you see, success সবার জন্য ডিফারেন্ট। আমার সাকসেস ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম yours, but I feel the point is to leave a mark behind, because we won't be there, man. You're gonna go, I'm gonna go, we're gonna leave, but it's the mark that we're gonna leave behind, and ওইটা তারপরে যদ্দূর যায় যা করে। So in this lifetime, as much as we can do, just keep on going with it. Last year আমার ৩টা অবজেক্টিভ ছিল যে I wanna learn 3 new skills. সো ২ টা হলো, একটা হলো না। সো ওইটা ছিল হচ্ছে I wanna learn shuffle dance, বাট পারি নাই because of my overweight, right? Fine, no worries. ২ টা at least পারছি। One was interior styling, another one is একটু মিউজিক নিয়ে, মিউজিক বানাতে পারবো না, বা ইনশাআল্লাহ যদি একদিন পারি তাহলে তো পারবো, বাট I wanna play around with it. And সো আমি তখন যেটা করতাম, ফ্রেন্ডরা আমরা যখন হাউস পার্টি করতাম, আমি সবার এখানে যে গান বাজতেছে, যার যে ভাইব, সবারটা আমি Shazam করতাম। Shazam করে that's how I made my playlist. Because you guys know the grammar of music. I don't, right? So that's how I figured out যে আচ্ছা কিভাবে ভাইবটা যায়। তারপর আমি Zac Efron's একটা মুভি দেখলাম যেখানে he's the DJ where he explains, ওইখানে একটু exaggerate করছে of course, যে BPM কিভাবে কন্ট্রোল করে। I forgot the name of the film, but ওইখানে Zac Efron is basically the DJ. So I was like, ভাই, let me just be that, because in our parties I'm usually the bartender, and এখন হচ্ছে কি কর্নারে যে let me handle the music, you guys dance, because আমি খুব একটা নাচি না। I start dancing after 3 আগে তোমরা সবাই you guys party. So it's just, man, we work, we hustle, but at the end of the day you gotta balance. And আমি যেরকম আমারটাকে আহ এভাবে ডিসাইড করে নিছি যে ডে টাইম আই ওয়ার্ক, সানসেট আই পার্টি। এন্ড বাই পার্টি আই এম নট টকিং অ্যাবাউট ওয়েস্টিনে যে পার্টি করব, বিকজ তুই ফ্রেন্ডের বারান্দা, আমি ওয়েস্টিন। অলরাইট, বাট আই ওয়ান্ট আস্ক ইউ দিস, যে ব্রো, you are an engineer, you're doing so much, you have so much on your plate, like literally, how the hell do you bring out time for music even after all these? I guess আমি গেম খেলি না আর আমি মুভি দেখি না, and these two clears out a lot of time. Like music করা আমার কাছে is like playing a video game. It's Okay. like একটা engineer যে part time video game খেলে, like my thing is to make music, because I honestly see it like a puzzle.
যে একটা গান আমি এরকম একটা গান বানাইতে চাই, these are the words that I have right now. লাইক আমার কাছে মনে হয় না যে এই জিনিসটা দিয়ে তো গান বানানো যাবে না বা এই জিনিসটা দিয়ে এটা মাথায় আসছে এটা করে ফেলি। হুম, ইটস লাইক আ পাজল যেটা কিভাবে অ্যাপ্রোচ করব। ইটস লাইক আ মেজ। কিভাবে করে সলভ করব? হাউ ডাজ ইট বিকাম দিস সং? যেটা আমি যদি একটা কমপ্লিট আননোন হইতাম, আমি নিজে লাইক এই গানটা একবারের বেশি শুনতাম। মানে এট লিস্ট ওই ভিউ পয়েন্টটার থেকে যেটা কমপ্লিট আননোন এর গান হইলে এটাকে আমি একবারের বেশি শুনতাম। মানে একটা আছে যে একবার শুনে না ভাল লাগা। হুম, আরেকবার আছে একবার শুনে দিস ইজ গ্রেট, দিস ইজ হুম, গুড বাট আমি আর শুনবো না। হুম। আরেকটা আছে হলো গিয়ে এত ভাল লাগছে যে আমার আবার শুনতে হবে। On repeat, হ্যাঁ। আর আই থিংক আমার কাছে যেটা সবচেয়ে মানে ইম্পোর্টেন্ট হলো আমি আমার কোনো কোরাসের মেলোডি রেকর্ড করে রাখি না। Why is that? বিকজ I will only remember the melody if it's catchy enough. And That's a that's my litmus very test. that's a very interesting thing that you said. Like, could you please elaborate on this? Because I really want to know more about this. Because at first time আমি এরকম একটা জিনিস শুনলাম. So you go by the guts. যে মানে if you know that it's there in my head, that's when you know that this is the one. Yeah. So like lyrics আমি হয়তো লিখে Wow. রাখবো। But like, you know, I had the lyrics written, but like I had to, for me, I knew I had 1990 because like, or like Kameena is because every time I was reading the lyrics, automatically আমার মাথায় মনে আসছে সবাই ধীরে চলে চলেন। হ্যাঁ। আস্তে কোন নারে নাড়েন তোমাকে চোখে পড়ে পরে। পানিটা হ্যাঁ। একটু একটু ধরে নাড়ে। আর কত রাত রাত বাকি বাকি এটা কি 1990 ৯৯ সাল নাকি টান এক্স্যাক্টলি টান 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 তো নিঃস্ব এক্স্যাক্টলি ব্রো সো ওইটাই মানে একটা ক্যাচি মেলোডি যদি হয় তাহলেই তোমার এটা মনে থাকবে আর আমি যদি একটা মেলোডি লিখে আমার নিজেরই পরের দিন না মনে থাকে উইদাউট হ্যাভিং টু লিসেন টু ইট 5 টাইমস এন্ড মেমোরাইজ ইট ইন মাই হেড হাউ ক্যান আই এক্সপেক্ট সামওয়ান এলস টু মানে রিটেইন দ্যাট শিট লাইক ইটস মাই ক্রিয়েশন মানে আমার বাচ্চার নাম যদি আমার নাম মনে থাকে তোমার কেমনে মনে থাকবে রাইট সো ইটস কাইন্ড অফ লাইক দ্যাট সো আই ডোন্ট লাইক টু রাইট ডাউন মাই মেলোডিজ মানে আমার একটা পয়েন্টে ছিল যে আমার যে গান আসতো আমি জাস্ট মানে আই স্টিল রেকর্ড ইট এখন থেকে 5 বছর আগে বাট লাইক কাইন্ড অফ লাইক আমি আই ট্রাই টু ট্রেস ব্যাক টু সকালেও এন্ড আই ট্রাই টু ট্রেস ব্যাক আফটার মাই অ্যালবাম যে আমি কি করছিলাম সকালেওতে হুম and I realized the only thing I did for Shokaleo, two things I realized. একটা হলো গিয়ে, I have the skill for tasteful repetition. যেটা আমি as a debut, like as a debuting artist, you just know like you're probably good, but like হুম you don't know what makes you good. হুম And then my skills of being an engineer and being able to reverse engineer things মানে clicked in or আমার habit of doing that rather than my skill. And I was like, okay, so I have this amazing skill for tasteful repetition. I have this amazing nag for tasteful repetition. Like আমার নিজের করতে খুবই ভাল লাগে জিনিসটা। যে সিম্পল এর উপরে গর্জিয়াস একটা কথা আছে না? হুম মানে হুম হুম সিম মানে ২০০০ 2020 তে এসে আমি যদি একটা ইউনিক জিনিস বানাইতে পারি, যেটা অলসো সিম্পল, দ্যাট ইজ সো মাচ হার্ডার দেন বিং লাইক আমি একটা লিক বানাবো লাইক টিনে নিনে নিনে টেনে টেনে টেনু টেনে নো না 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 টিনে নিনে নিনে মানে ওরকম একটা লম্বা লিক তুমি বানাইছো যে এত বড় একটা এনক্রিপশন বানাইছি এটারে নেই ডেফিনেটলি একটা ইউনিক কিছু বাট টু রাইট বি এবল টু কাম আপ উইথ লাইক আর কত রাত বাকি এটা কি 1990 সাল নাকি অর লাইক আমার নেক্সট অ্যালবাম নেক্সট ইপি হালকার উপরে ঝাপসা ওইখানে একটা গান আছে আমার প্রিয় অ্যান্ড আচ্ছা ওই গানটাতে থাকবে যে যেও না যেও না যেও না তুমি প্রিয়তমা তোমাকে পাবো না না ছেড়ে যাব না আমি মানে সামথিং ভেরি সিম্পল বাট ইউ সি লাইক ইটস গোনা বি আমার মাথায় অলরেডি ঢুকে গেছে ইটস এটাই মানে when I can find something that's right in front of our faces but কেউ করে নাই I'm like eureka মানে that's my moment and yeah তার উপর ক্যাচি করতে পারি that's it মানে that's how I look at art মানে simple lyrics or layers of meaning, satirical lyrics, something really funny because like I have that side, and then like not হুম writing down my melodies হুম because like একটা ভালো catchy melody আমার নিজের মাথায় ঘুরতে থাকবে পরের দিন, and I'll হুম be like, damn, I need to like make a song out of this. হুম
I absolutely agree with one thing that you said, যে ওই কমপ্লেক্স জিনিস বানানো আই ফিল ইটস ইজি বিকজ অনেক ইফেক্ট মেরে ফিল্টার টিল্টার মেরে অনেক কিছু করা যায়। মানে আমি যদি যে আমাদের কন্টেন্টের দিক থেকে যদি বলি, যেরকম একটা খারাপ ভিডিও পোস্ট প্রোডাকশনে অনেক মাল মশলা দিয়ে সুন্দর একটা প্রেজেন্টেশন দেওয়া যায়, বাট মেকিং সামথিং সিম্পল, দ্যাটস দ্য হার্ডেস্ট পার্ট। বিকজ একটা সিম্পল জিনিসকে যেরকম আমার মানে বলতে একটু লজ্জা লাগে, আমরা যখন এই যে ইউটিউবে কয়েকটা কন্টেন্ট বানালাম, ওইখানে কয়েকটা দেয়ার সাম সংস, সো ওইখানে একটা অ্যাজ ওয়েন ইউ আর সেইং তখনই আমাকে এটা জাস্ট হিট মি, ফেমাস গান একটা আমরা করলাম, ওইখানে লাস্টের পার্টটা হচ্ছে গিয়ে নিউ মার্কেটে বলতে থাকে, যা নেবেন খালি 100, খালি 100, খালি 100, খালি 100, খালি 100, it's 100 টাকা, রাইট? হোয়াট এভার ইউ টেক, it's 100 টাকা। সো ওইখান থেকে, অ্যান্ড it was a video after a long time, so ওইখান থেকে we were like, আচ্ছা, how about we do this since it's a comeback and I know that I'm gonna make some good stuff now, so how about একটা humble flex মারি, and I went like খালি 100, খালি খালি 100, অলরাইট? সো খালি 100 থেকে খালি 100, তো এই যে সিম্পলিসিটি, এই ব্যাপারটা যে আসলো না আমার জন্য, যেরকম লাইফে একবার আসছে, উইচ প্রবলি তোমার আসে দিনে 10 বার, বাট how do you manage, like dude, literally every song of yours, আচ্ছা তোমার কি মনে কোনো ক্ষোভ আছে? না আমি না There's a মাঝে reason why I'm asking that. আমি আমি আই সোয়ার আমি পরশুদিনও রাস্তা দিয়ে হাঁটতেছিলাম and like it was আমি অনেক ওয়াকে যাই usually with my wife and like আমি পুরো একলা ছিলাম I was on a walk and I'm just walking and like just tears rolling down my eyes after like 4 or 5 kilometers and I'm like man I'm just so blessed like আমাকে যদি এখন থেকে 10 বছর আগে কেউ বলতো যে this is your life, you have your music is being appreciated like this, your curls are so beautiful, তোমার Which is একটা মানে you you have a beautiful watch, something you always wanted, you have a beautiful wife, your mom is healthy, your sister's doing well, you're doing well, like you have great friends, মানে আর কি লাগে জীবনে? মানে আর ভালো কি খারাপ তো লাগে? থাকবেই, রাইট? মানে খারাপ দিন আসতে কমপ্লেইন করতে চাইলে যেকোনো কিছু নিয়ে কমপ্লেইন করতে পারি। Of বাট course. আমার যদি কেউ বলতো ১০ বছর আগে আমি বলতাম যে লাইক দিস ইজ লাইক ইম্পসিবল। ইটস নেভার গোনা বি পসিবল যে হ্যাভিং অল দিস টুগেদার। সো আমার লাইফে কোনো ক্ষোভ নাই। লাইক আমি জাস্ট ইটারনালি গ্রেটফুল। মাঝে, মাঝে রাগ লাগে কজ ম্যান ইউ হারছে বা এরকম কিছু। Mhm. বাট লাইক আমার লাইফে whatever I've faced, I've been through horrible things in my childhood, like the passing of my dad and stuff. But like, however we've built our life together as family, with my friends, with the people who helped me with Farooque Bhai project, like with friends like you, new people that are coming to my life, যাদের সাথে আমার খুবই, খুবই ভালো experiences, মানে ক্ষোভ জিনিসটা একদম মুছে গেছে I guess জীবন থেকে। বাট ছিল, ফার্স্ট অ্যালবামে ছিল। Yeah, uh, bro, I feel কি জানো, সবার লাইফে, ইভেন আওয়ার লিসেনার্স অর যারা এটা দেখবে, মানে দেখছে অন ইউটিউব, লাইক মানে উই অল হ্যাভ আপস এন্ড ডাউনস, বাট আই ফিল কমপ্লেন, লাইক ইউ সেড, কমপ্লেন করতে থাকতেই পারবো। দেয়ার সো মাচ কমপ্লেন্স দ্যাট উই ক্যান ডু, বাট আই ফিল দেয়ার সো মাচ মোর টু এমব্রেস, right? So rather than being a nagging child, we should embrace more, because just think of একদম রিসেন্ট জিনিসটা যদি বলি, even as we speak, we're going through the pandemic, but you see we are talking, my my mother is sleeping over there. I thought she might not come back, but we survived. Mane, I went through so much, bro. My teenage life, I mean, grade 7 থেকে I stopped taking money from my family, right? Because after my father had a very bad loss, like we went down to almost zero বলা যায়, right? তখন আর বাংলাদেশে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়া, it's pretty expensive. So অনেক। I was like, let's do one thing. আমি আমারটা দেখি, you look after that side. Let me just give it a try. Bro, my teenage life, I remember আমার ফ্রেন্ডদেরকে কল করতাম, দোস্ত তোরা কই, দোস্ত মিন্টে আসছি, সীসা খাচ্ছি, H2 তে আইসে পর। And my friends would call me, I was like, দোস্ত I'm in a meeting, I'll talk to you later. Right? একটা প্রেজেন্টেশন দিচ্ছি। And one thing, I'll never forget that day, bro. আমার
Do you know ring chips? হলুদ প্যাকেটের ring chips? ring chips খেতে ইচ্ছে করছিল আমার খুব। And প্যাক ছিল একটা পয়েন্টে। yeah, man, OG chips, man. Oh, I can still munch on that like all night. So I had to মানে opportunity cost হয়ে গেছিল আমার জন্য যে আমি যদি এখন এই রিং চিপসটা কিনি তখন ছিল ৩ টাকা প্যাকেট, রাইট? এখন মনে হয় ১০ টাকার মতন। যে আমি যদি রিং চিপসটা যদি এখন কিনি রাতে হয়তো আমার শর্টেজ পড়তে পারে। And then I had a meeting. I live in Uttara. I had a meeting in Bonani. I walked all the way because আমার লোকাল বাসের ভাড়াটাও ছিল না। I sweated like a pig. And I went there and of course I missed the meeting because I was super late. And I came back home. So even after all these, today we're here, we're healthy, we're happy, we have a smile on our face. ভাই আর কি লাগবে ভাই? Hey man, মানে I'm so glad for everything I went through. Like it builds character. Just সারা জীবন যদি একটা like if Farooque Bhai project and if Farooque Bhai if it was really about this person that never went through anything in his life and was just born with a like a golden spoon in his mouth and like was completely spoiled, that wouldn't have like really brought out this depth in the artistry. And like same for you, like মানে this ability to grind amader, like it totally comes from having life experiences that have really toughened us up একটা খুবই foundational বয়সে। Like Right. তোমার জন্য ওইটাই আমি দেখতেছি। আমার জন্য ওইটাই ছিল যে like, you know, didn't have a dad, আম্মা যা কামাইতেছে we're having to make do. But এর মধ্যে স্কলাস্টিকায় পড়তেছি because আম্মা টিচার। So স্কুলে ফ্রিতে যেতে পারি। হুম। But being the poorest kid in Scholastica, আচ্ছা, যেটা at that আ point, আন্টি like when you're 12 আন্টি কি years old, you're স্কলাস্টিকের টিচার? yeah. Oh, nice. To Yeah, all the she was for scholastic 25 years. aunty নামটা কি? All the scholastic students would give a woo now. So if you went to Scholastica in playgroup, my mom was a playgroup teacher. Her name was Selima teacher. Selima miss. Selima Farooq. Awesome. Cool. Yeah. Yeah, আমার মা you were অনেক saying. অনেক প্রাউড। ওর বাবা সবসময় এটা বলে যে না আগে ফারুক ভাইয়ের বউ ছিলাম, সবখানে যেতাম বলে এই ভাবি আসছে। এখন যেখানে যাই বুঝছো আত্মীয় স্বজন হয়তো সব তোমার গান শুনছে, এখন বলে এই দেখো ফারুক ভাইয়ের আম্মা আসছে। তো অনেকদিন পরে আবার শুনি ফারুক ভাইয়ের রেফারেন্সটা। থ্যাংক ইউ। It was Because so cool. Like Farooque মাকে Bhai কি came আছে from জীবন? your father, Yeah, right? yeah, Mashallah. That is so yeah. cool. That is He so is cool. Farooq Bhai. He's the OG. Like, you know, আমার surname, so I guess I'm your Farooq Bhai. Mm-hmm. But like this entire thing is a dedication to my dad. Like he's my hero. How was your relationship with your father? Oh, I'm guessing it was wonderful. Like it was from awesome. It was awesome. It was yeah, awesome. That's why I'm a Manu fan, I guess. yeah. So yeah, and like, you know, it was cool. It was I only got him for 8 years of my life. আমার ৮ বছর বয়স থাকতে মারা গেছেন। But like আমি যখন জন্ম হই তখন like my toys were like আমার আব্বার সিগারেটের প্যাকেট। Because he just finished his PhD আর আমার আব্বা মা মাত্র ম্যানচেস্টার থেকে বাংলাদেশে মুভ করছেন। And he's still looking for a job and I was born. And he's just trying to make ends meet. So তখন he's just starting his NGO. Bangladesh is this NGO called BELA, Bangladesh Environmental Lawyers Association. They work with like a lot of different environmental issues in Bangladesh. So এটা founder ছিলেন। So তখন he's just going from person to person trying to find funding. And like apparently my first toys were like মানে cigarette বাক্স and matchboxes. And like him being like the kind of dad like everyone wants to be, it really hurt him. Right. So as soon as his law firm took off, it was like a lot of toys, a lot of spoiling, but also knowing that Porashona's time my mom is in charge. If my mom's scolding me because I'm Porashona kharap kortesi, he just leaves the room as if like dekhe nahi. So there's always that balance between husband and wife, between two people doing good cop, bad cop, যেটা এখন Right. শিখছি Right. ভালোভাবে। Right. And like, so it was always very good. Like সবসময় ম্যানুর খেলা দেখে তো বসে this is our team. তোমার আম্মুর একটা শাড়ির দোকানে কাজ করতো এই ওল্ড ট্রাফোর্ডের পাশের গলিতে। It was আচ্ছা। called Milan's. Okay. যখন আমি একটা স্টুডেন্ট ছিলাম, পিএইচডি করতেছিলাম, বারটেন্ডার ছিলাম পার্ট টাইমে। So it was very interesting ওই লাইফটা। So that was my relationship with my dad. It was like very rosy. Wonderful. Bro, when did you leave Bangladesh?
When I was 18, ইউনিভার্সিটিতে পড়তে আসছিলাম কানাডায়। Okay, and then ever since you didn't come back, মানে unless vacation or tour. Yeah, ওর জন্য I guess আমার কোনো এক্সপেকটেশনও ছিল না from Farooque Bhai project. আচ্ছা, I was this guy just making music out of Canada. মানে there's so many people hustling in Bangladesh and they're having such a hard time making it. So like right. no expectations. I just wanted to make the best music I can. Just like I'll try to do everything in life. Like, you know, whatever I do, like even in Basha Gusai ekdin bochore, like my wife's like aska tomar din, like I'm gonna try to do the best job I can. But that's my personality, I guess. But And from 14 বছর Canada. from what I've observed, correct me if I'm wrong, Farooque Bhai project, it's definitely it's your brand, it's your identity, but it's not your primary hustle, is it? Right? No, it's not. মানে it is এখন না, I guess like it's 50-50. But like it wasn't in my plans or like it's not এখনো, I guess. Because I have a day job and I Right. work with data governance and data analytics on cloud. So today Damn, acha. it's What yeah. my curious mind just recalled something else. একটা গানের লিরিক্সে একটা লাইনে you say যে আগে যা দুষ্ট ছিলাম তা যদি জানতো, মানে কি ছিল, মানে কি হোয়াটস আপ ম্যান, মানে ধানমন্ডিতে কি গ্যাঞ্জাম করতো, একটু একটু শুনি তো আমরা। Bro, হ্যাঁ? আমি তো ধানমন্ডি তো স্কোয়ার। I was like আমি আমার বন্ধুদেরকে আর্টসেল কনসার্ট, এই যে 2005-6 একটা আর্টসেলের কনসার্ট ছিল, বিশাল আর্টসেল অনলি কনসার্ট হ্যাঁ, একটা হ্যাঁ, 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 হ্যাঁ। 2006 or The something. iconic one. আমি আমার ফ্রেন্ডদেরকে রিক্সাতে উঠায় দিচ্ছি, বলছি দোস্ত ভাই আমার আম্মু তো জানলে আমাকে মেরে ফেলবে, কিন্তু হ্যাঁ, সবাই কিন্তু পালাই যাচ্ছে। But I হ্যাঁ, was like, আমি তো আসতে পারবো না, আমার তো আম্মু মেরে ফেলবে জানলে, সো বাই দোস্ত বলে সবাইকে রিক্সাতে উঠায় দিয়ে চলে আসছি। হ্যাঁ। So I was a square. But I guess Canada যাওয়ার পরে I started singing my first band in Canada. Uh-huh. In first year university in the Bangladeshi Students Association band. Okay. Just because cultural day they will be like Shadillah and হ্যাঁ। yeah. So that was the thing. So like ওইখান থেকে হঠাৎ করে ফার্স্ট সেকেন্ড ইয়ারে, মানে I guess সব দেশেই সেম, ফার্স্ট সেকেন্ড ইয়ারে যে মানুষরা ব্যান্ডে থাকে all of a sudden they get like whoa attention. I'm probably first second year মানুষ ব্যান্ডে থাকলে যে অ্যাটেনশনটা পায়, তারপর probably ফারুক ভাই হওয়ার পরে এই অ্যাটেনশনটা পাইছি, লাইক মাঝখানে তারপর নেতায় যায় জিনিসটা। বাট ওই ফার্স্ট সেকেন্ড ইয়ারের যে একটা অ্যাটেনশন আছে, মোমেন্টামটা। হ্যাঁ ওই মোমেন্টামটা যে লাইক ইউনো ওই বয়সে যাই, মানে দেখবা তোমার সামনে একজন জাস্ট গিটার বাজাইতে পারে and that's like একটা wow, it's the sexiest thing in the world. Right, So right. like ওই সময়টা I guess yeah, just like I I don't know how what happened, but like I guess সবকিছু I guess It's quite a roller coaster ride from what I understand. শুনে যা বুঝতেছি। I mean, যেই ফারুক ভাইয়ের গান শুনি and যে ফারুক ভাইয়ের সাথে কথা বলতেছি, I see some resonance, but dude, like props to you. You've been through a lot from what I understand, but you've made it really far, and I feel your game haven't even started yet. Like your main show is yet to come. Because thanks if bro, I like to sing the same too. already, মানে as a fan, as a follower, যেটা আমি I remember আমি November I was in Cox's Bazar. So my friend Dak, he has this huge ass speaker. We were by the beach. আমি just যে যার মতন ভাইব করতেছে। I'm like fuck you, I have one playlist. আমি না দুইটা দেখে আমি আগে শুনি নাই, alright? So আমি just পুরা আমার just planned because I connect a lot with water body, right? And আমি মানে more than the melody and the dance bit and the pop bit, আমার হচ্ছে গিয়ে এই ফারুক ভাই যে কথাগুলো বলে, আমার এই কথাগুলো শুনতে আমার না সেই জমে, ঠিক আছে? বিকজ বেটা কি যে বলে যেতেছে, ঠিক আছে? সে এক বান্দার হে, ঠিক আছে? তারপরে তুই ফ্রেন্ডের বারান্দা, আমি ওয়েস্টিন, আয় যে ফোন দিল আয়া পরে প্রান্ত। হু আর দিস পিপল অফ ইউর লাইফ ডুড? এরা কারা? কোন দিলে পরে pronto, তো pronto মানে সাথে প্রন্টো। সাথে, and like I use that because Ah, my wife is Italian, yeah. so like pronto is Italian,
So I was like, yo, it's a slight Easter egg reference to Italian. So আমাদের what does pronto mean? pronto mean এক্ষুনি in Ah, Italian. interesting. আমি খালি ইটালিয়ান একটাই জানি, come stai? Bene. Nice. তারপরে ব্রো আমি মিউজিশিয়ানদের সাথে কথা বলি, আমরা মিউজিক নিয়ে আলাপ করি, দিস দ্যাট, লাইক তুমিও একটা মিউজিশিয়ান ফর শিওর, বাট তুমি আমাকে সবসময় এমফাসাইজ করো যে ইউর লিসেনার ফার্স্ট, রাইট? সো আই নো যে তুমি এত ডিফারেন্ট টাইপের মিউজিক শুনো, right? There's Yeah, so much across the spectrum, like yeah, watching your live shows, Arijit Singh choltese, yeah, তারপর something like Benny Benassi choltese, like, there's yeah. so much in the spectrum. What do you think is the commonality between what you're listening to? I mean, what's the one thing that ties to you, or what are some of the things যেটা তুমি retain করো as a listener, maybe subconsciously? That's a very interesting question. আমি নিজে হয়তো এভাবে চিন্তা করি নাই, but what I can tell you is, so আমি একটা জিনিস যেটা দেখলাম যে অ্যাজ আ লিসেনার গান যখন শুনি ইদার নাচবো, ভাইব করব, অর কি বলতেছে ওইটা শুনবো। তো যেদিন থেকে আমি লিরিক্সের দিকে ফোকাস করা শুরু করছি না, মানে লিটারালি, আর আমি জানি না এটা ইফ ইটস জাস্ট মি নাকি এটা সবার সাথেই হয় যে থাকে না যে এই গানের সাথে একটা মানুষের অ্যাসোসিয়েশন হয়ে যায়, যে এই গানটা শুনলে ওর কথাটা মনে পড়ে যায়। সো ওই ওরকম, পুরানো মনের গান শুনলে প্যারা লাগে যে। হ্যাঁ, যে মানে ডুড, আর আমার হচ্ছে কি আরেকটা জিনিস হচ্ছে, আমার আই লাভ এনি গুড মিউজিক, মানে লেট ইট বি এরিক ক্ল্যাপটন, লেট ইট বি পার্ল জ্যাম, মানে লেট ইট বি অডিও স্লেভ, গ্রিন ডে, মানে বিটিএসও, মানে আমার কথা হচ্ছে গিভ মি, এই যে আমাকে ভালো একটা কন্টেন্ট দাও, সরি ভুল বলছি, মিউজিক দাও, আমার মাইন্ড টাইন না করে। Content বানাও। সো আমারটা হচ্ছে কি মানে, আর এমনিতে মাই গো টু ইজ ডিপ হাউস অ্যান্ড টেকনো, বিকজ ওইখানে দ্যাটস মাই রিলিজ, মিউজিক ইজ বেসিক্যালি মাই রিলিজ ম্যান, অনেস্টলি। আই এম নট দ্য ব্রাইটেস্ট স্টুডেন্ট, বাট আমি স্টাডি করি অনেক। সো আমি অরিজিৎ সিং এর কোত্থেকে জানি জানতে পারলাম, অ্যান্ড দেন আই লুকড ইনটু হিজ স্টোরি, যে ওর রুটটা কোত্থেকে। তারপর বাঙালি দেখলাম he was in a show which he did not win, and ও শোটা জিতেনি, and now he is doing better than every other contestant of that show. So that was something, মানে আমি তো হচ্ছে গিয়ে ভাই যেখান থেকে যতটুকু ইন্সপিরেশন পাই নিতে থাকি, ইভেন আমাদের এই কনভারসেশন থেকে I've picked up so many things from you already, bro. So it's just that ভাই, we're growing, we're learning every day, and my thing is be, just be, you know what I'm saying? Just be present, like now, when I grow, বড় হও। evolve, be happy, be yourself. Exactly. And embrace and Yeah, get high on life. get high on whatever gets you high. Just Get high, get, yeah, get high, man. Just yeah, everyone, man. whether it's happiness, whether it's running, whether it's like having a stimulating conversation with another artist or another Exactly. person, whatever it is, get high. Happiness is everything. And Absolutely. there's people who kill themselves in mansions, and then there's people jara rastate have the biggest smile on their face at all times. এইটাই ভাই, যে ভাই প্যারা আসবে যাবে, these are phases, and something I always believe is it's never a lesson, it's always an experience. All right, and first time it's a mistake, second time it's a choice. Oh shit, guys, please do not confuse me with Solomon Shokun right now. I'm not trying to motivate anybody. Man, I think we're going too deep with this. Alright, it's your show. Do whatever you want. Oh, before I forget, dude, your better half, my goodness, she is a wonderful singer. When I was telling you, মানে আমি মানে ওই genre গুলো আমি খুব একটা শুনি না, but I was like, ভাই রে ভাই, মানে just এত ক্যাজুয়ালি গাচ্ছে, আমি না, when I was listening to her sing, আমি just দেখি তো আমি যে এমনি পারি কিনা, আমার তো চোখ মুখ মাথা উল্টায় যাচ্ছে, মানে all these notes that she's hitting and she's so casual about it. I'm like, what?
Dude, when are you guys doing a collab? Like তোমাদের একটা duet হবে না? Bro, আমরা just like আমাদের তো প্রেমের বিয়ে। So it was like we met up to do a collab. Mm-hmm. And then ১ম দিন অনেকগুলা গান প্র্যাকটিস করছি, 2nd দিন অনেকগুলা গান প্র্যাকটিস করছি। এখন 2nd দিন তো চলে গেছে বাসায়। এখন তারপরে তো আমি জাস্ট লাইক যে ওয়াও! এত জোস একটা মানুষ, এত জোস গান গায়, এত সুন্দর, এত সিম্পল। খুবই ভাল লাগছে মেয়েটাকে। এমনকি 3rd দিনও আসছে ও আমাকে এখন বলে যে 3rd দিন যখন আমি আসছি I was like ও এরকম weird act করতেছে কেন? But by then I'm just like completely in love with this person. I'm like, man, shit, কি In 3 করব? days. In 3 days isn't in 3 weeks, but প্রত্যেক উইকে একবার জ্যাম করতেছিলাম। আচ্ছা। And then like it just মানে ওইটাই মানে she's even to this day like আমার ফার্স্ট অ্যালবাম কিন্তু জীবনে রেকর্ড হইতো না unless my wife forced me to record it. And So Farooque Bhai project probably she wouldn't even recorded একটা video in front of your kitchen, if I'm not wrong. yeah. So first তো অ্যালবাম রেকর্ডিং Such a বলছি লাগলে আমি wonderful টাকা thing. দিব। Just like please go record your album. আমি তোমার ভাষাও বুঝি না। I think like your music has potential. And I was like, yo, আমার মিউজিক কি হবে? আমি কানাডাতে বসে আছি। বাংলাদেশে এত মানুষ এত কিছু করতেছে। Whatever. And then she's like, না করতেই হবে। And then I went and recorded অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। Uh-huh. And then she took the camera after that and for সকালেও the music video is like আমার iPhone দিয়ে shot on আমাদের kitchen wall কিচেনের ওয়ালের সামনে। ৩ বার স্যুট স্যুট সেম ছিল মনে হয় ৩ বার শার্ট চেঞ্জ করছি। ফার্স্ট টাইম ফুল দাড়ি দিয়ে শুট করছি। 2nd টাইম জাস্ট মোচ দিয়ে শুট করছি। তারপরে ক্লিন শেভ হয়ে শুট করছি all within 2 hours and Mhm. then sent it to a friend যে like get high and just make some super trippy music video. And he just delivered. His name is Merat Sinha. Shout outs to my man who made the video. And then that's how it happened. Like my wife is super awesome. She's even to this day, she's still my music teacher because technically I'm অনেক ভালো. So I help her with like some production ideas and she helps me with like আমার গাওয়ার technique কিভাবে better করব. Because like gawa is definitely not my forte. Mhm. It's more Why? about like I think if Farooque Bhai, if I was just a playback singer, like I would have never been like, wow, Farooque Bhai. What's your forte then, according to you? Songwriting. I think like I can write like I can write some really unique stuff. আর মনে হয় না বাংলাদেশে কেউ আছে যে আমার মতো লেখে। Like it's a completely different style than anyone else. Right. My initial inspiration was probably a little bit of Shakib Bhaiয়ের দানব album, a little bit of Breachের Ashraf Bhaiয়ের Joga Khichudi and stuff. But then I've kind of ran with it and like kind of made my own style of writing. And I think that's what makes Farooque Bhai project more than like I think we're at a package obviously, but we cornerstone chara. I mean, I could be this write the same and have a squeaky voice, and I will still be like, oh, Farooque Bhai project এর গান শুনছিস মানে গলাটা একটু used to হইতে টাইম লাগবে কিন্তু গানগুলো কিন্তু মজার আছে। Mhm. And the Easter eggs in your songs. Oh man, I love the Easter eggs. আমি জানি না এটা কতজন এইভাবে পিক করে। এই যে একটু আগে যেটা বলছিলাম ফিশ, তারপরে এই যে হেলিকপ্টার, মানে ব্রো এগুলো দিস আর জাস্ট মানে ইটস আ ট্রিট টু দ্য ইয়ার্স ম্যান। অ্যান্ড সিরিয়াসলি ডুড, I can't stop like I I feel like a jerk. আমি জীবনে একটা ছেলের এত প্রশংসা সামনে করি নাই, but dude, you fucking deserve every word of this shit, man, because সত্যি কথা না, আমি ডেসপারেটলি না আমি খুঁজি যে ভাই বাংলা মানে বাঙালিদের বাংলা গান, একটা ভালো বাংলা গান দেওয়া, আমি আমি শুনাইতে চাই, বিকজ আমি এভরি টাইম সরি ইয়া ইউ আর সেইং Same. আমি এভরি টাইম আমি যখন বাইরে যখনই যাই না, মানে উই অফটেন গেট যে সো আর ইউ ফ্রম ইন্ডিয়া, আম লাইক নো, আম গ্ল্যাড ইউ আস, তখন আমি আধা ঘন্টা একটা বাংলাদেশের লেকচার দিই, ঠিক আছে, বাংলাদেশকে বুঝাই। তখন হচ্ছে কি দেখ ভাই বাংলাদেশে এগুলো এগুলো হয়, মানে man, please man, keep them coming, man. And what's the next thing that's coming up? I think you're doing something with Damir and Nuhash. I think I saw one of your story. Yeah, so I'm Did I working on spill a any bean? Nah, I don't care. এসব Oh, thank God. টানটা না শোনাই দিলে হবে কাউরে। But like yeah, so I'm working on a PUBG ad and it's gonna be my first jingle.
and it's pretty cool because Nuhash gave me like Nuhash and I have such a great relationship, and Damir, that we're like friends. We show each other all our work, whether it involves other people like each other or not, just to know what we think or like just to share it and be like, yo, Dako, you might enjoy it. And like Nuhash, I told him like this is I have to write my own script. আমি অন্য কারো স্ক্রিপ্টে কাজ করব না। I have to like it and it like I have to like this what he's doing the video wise যেটা আমি জানতাম করব। And then টাকা পয়সাও বাংলাদেশে লাইক অনেকের মধ্যে অনেকের প্যারা হয় বাট আমার আর নুহাসের মধ্যে লাইক it's such a like honesty, truthful, straightforward relationship. That's how it So should be. so exactly. So কোনো দিক থেকে কোনো problem নাই। আমি আর নুহাস and Damir and I go back a long way. So Damir made a crazy beat. I rapped on it. And so that's coming out for the PUBG ad. Damir and I also worked with what's his name? Ali G Star on a track. Yeah. It So that's lasted gonna till what আসবে কবে? Because it's been a while, right? yeah, it's been a while. Jazz? Was that the genre jazz? Nah, I guess like whatever you'd expect from Ali G Star or music plus like a bit of like whatever you'd expect from Fuck, me. man, And you're a yeah. fucking box of surprise, dude. But like I mean, এটা- first time yeah. shoot, I was like, well, please, guys, do not get me wrong. I'm not belittling him, but he's a character. You know what I'm saying? ও যে ক্যারেক্টারটা মানে মিউজিয়াম ওয়ার্ডি সো like আমি যখন because I try to visualize, right? So when you were saying আমাদের first podcastতে I was like কি হইতে পারে এখানটাতে because তিনটা completely different dynamic, right? So I really want to see the middle ground কিভাবে আসে। হ্যাঁ, আমার কাছে একটাই জিনিস ছিল। There's a lot of people who troll Ali and like আমার কাছে ছিল যে the biggest challenge for me is not to be like, oh, আমি Ali G Star-কে আনছি, people will give me a lot of clicks. Because এই গানটা Spotify টটিফাই কোথাও দিচ্ছি না। So গানটা যে SoundCloud-এ থাকবে। Simple release, no one's making money out of it. It's gonna be on SoundCloud, Farooque Bhai project. Jay Shunba, and like that's it. I don't want to make money out of this. I didn't produce it in Toronto, so like you know, I don't want it to be a part of my playlist and at a certain level of sound I may expect kuri. One thing Ji I sir. just want to say, like, you know, I don't even care, but I'm very confident on your behalf. Just in case, man, don't even let this thought come to your head. This dude, he is anything but a cloud chaser, which I've seen from the first time I got to know him. Like, if he's bringing Ali G Star, there is something that he has over here, and it's not for the views. This guy doesn't do it for the views or the numbers. That's something I just don't only like, I respect that shit, man. Mane, that's wonderful. You are not a cloud chaser. So এই টাইপের কমেন্ট যদি আসে হাইসে উড়াই দিয়ে এমনি প্লেন ছুড়ে মারবো একটা ওইটাকে ফোল্ড করে প্লেন বানায় মারবো বিকজ you're anything but that. Thanks bro. But আসবে না আমার মনে হয় because like আমার কাছে যেটা আমরা আলাপ করতেছিলাম শুরুতে যে মিউজিকটাকে দেখি as like একটা পাজল যেটাকে সলভ করতে হবে। হ্যাঁ আর এই পাজলটার এন্ড গোলটা আমার কাছে ছিল যে Ali G Star-কে আমি এমনভাবে প্রেজেন্ট করবো যে it's not gonna be funny. And it's not only that, oh, okay, again, we gave him a different haircut. Okay, Zurhemeni একটা suit পরাইছি, and that's why he's not funny anymore. Like, it's gonna be something completely from a musical sense. revamped পুরা হ্যাঁ, মানে revamp হইলো মানে it's just about like it shows it's gonna be a flex on like আমার আর দামিরের creativity, I guess, like from a very honest perspective. ওইখানে ক্লাউডটা থাকবে যে so he's the star of the music এটাতে না আমিও গাচ্ছি, আলিও গাচ্ছে, দামির made the beat, দামির sampled some Momtaz in there, and yeah. আচ্ছা You know, আমার একটা কোয়েশ্চেন আসলো so these collaborations that you guys are doing, right? You guys are like মানে সবাই এক একটা প্রান্তর এক একটা জায়গায়, right? How do you বন্ধু guys আয়া পরে প্রান্ত so how do you guys like এই সিংটা কিভাবে হয়? How do you guys make this work out? সো দামির একটু নকটার্নাল বিকজ ওর কানাডাতে ক্লাসেস থাকে he's going to McGill but মালয়েশিয়াতে বসে so he has to stay up late at night
Okay. দামিরকে আমি ইউজুয়ালি আমার বিটস এর আইডিয়া বলি, and then Damir has that ability to like make the best beat out of like তুমি যে description দিছো যেটা is even better than you thought it would be idea wise. And I just get on it. I take 2 মাস 3 মাস 4 মাস to write on it while I'm working on other stuff. It's not like urgent. এবার was the first time for PUBG it was urgent, but urgent তো থাকে না. So like ওইভাবেই মানে কাজ করতেছি. Same with Pritam. I'm working on a track with Pritam. Pritam sent me a beat. I recorded the vocal. Pritam changed, I sent him the dry files. Pritam put it on the track, changed up the track, wrote his verses based on Ami Kirokom verses Lexi, Akishure, sang his part, sent them back to me to redo the first vocals again, and maybe like add some doubles and stuff like that. So it'll come back and forth. Right. হয়তো ১-২ বার কথা হয় ফোনে বা কিছু, but the other times it's just like messaging and sending audio files. Our actor গান বানাতে like in general approximately like what's the duration like কয়দিনের মতন লাগে এরকম একটা গান পুরোপুরি মিক্সিং মাস্টারিং সবকিছু করে দাঁড়া করাতে? ও পুরোপুরি ডিপেন্ড করে অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ক ফ্লোটার উপরে। যেমন আমি যখন স্টুডিওতে যাই I know that like ১ মাসের মধ্যে like I'll get things done. If I'm on a very tight budget আমি জানি যে ২ দিনের মধ্যে I have to finish this ৩ দিনের মধ্যে। But like হ্যাঁ, কোনো অ্যাকচুয়ালি টাইমলাইন নাই। মিউজিশিয়ানদের বিগেস্ট প্রবলেম হলো ঢিলা না হওয়া বা টাইমটা বের করা I guess ওটাই একমাত্র জিনিস। But timing your releases too. You don't wanna release too much too early. Like Of আমি course. চাইলে I could have released 4 or 5 more tracks like but I was like, "Nah, I don't wanna do that." It's like রাশ করে জমে না, হবে না। হ্যাঁ, মানে like I'm gonna good tracks is gonna get lost because like এতগুলা গান কে শুনবে একটা মানুষের? Like আমি তো একটা মানুষের এতগুলা গান শুনি না। আমি কেন ভাই এক্সপেক্ট করবো ভাই একজন আমি আমার ১০ টা নতুন গান শুনবে ১ বছরে? legit You're too kind bro. আমি নিজের কাছেও না এত রে কাইন্ড ভাই, আই এম নট ইভেন বিং কাইন্ড, আই এম বিং রিয়েল ভাই। যেদিনকে খারাপ লাগবে বলবো না ভাই যে তোর দিন শেষ, আর ভালো লাগতেছে না, বাট লিজিট ডুড আই ক্যান্ট হেল্প ইট। আর হচ্ছে গিয়ে মাঝে এই ভেঙে পড়ো না প্রীতম রিলিজ করলো, টাইমিং আমার কপালটা ভাই। আমি প্রীতমকে ডুড মাই হ্যান্ডস ওয়ার শেকিং বিকজ আই হ্যাভ আ স্টোরি যেটার সাথে ইট জাস্ট মানে আমি like, এটা কি মানে dude, I don't want to get there. Someone's gonna start cutting onions. তারপরে আমার I'll say, তোমার কাছে একটা কোয়েশ্চেন ছিল which please. is like you know you're friends with Ozzy Yeah, who's someone who's really climbing in down the Bangladesh underground rap scene plus getting into mainstream stuff yeah, uh, with double bass productions, I think that's what it's right, called. So right. you're coming across a lot of new Bangladeshi talent, like whether chunteso বা meet করতেছো. Like you probably know more about the underground scene than I do because of location, because Hmm, of your interest in this yeah. and stuff. So তোমার কি মনে হয় like who are the people that are coming up? এখানকার হ্যাঁ, but যার গলা ইন্টারেস্টিং যেমন একজন আছে like প্রাগতা হ্যাঁ, নোহা প্রাগত নহর, হ্যাঁ, is phenomenal melodies বানায় phenomenal গান লেখে হ্যাঁ। like she for me is definitely like one of like my personal like খুবই impressed হইছি দেখি এরকম একটা artist. Anyone else that you're stumbling across like rap or গাওয়ার scene? when you said it, আমার মাথায় ফার্স্টে মাথায় আসলো হচ্ছে ফাইরুজ নাজিফা। মানে ওর প্রথম আমি যেটা দেখি, ওর ছাদে একটা ইউকুলেলে নিয়ে বাজাচ্ছে আর আম লাইক এটা কি হলো? এটা কি দেখলাম আমি? মানে I did not see that coming. All right, and then there's one guy, his name is Zarif Kabir. All right, he's really good. He's really good, and Loki. There are some very like talented musicians, singers who is the vocal. হ্যাঁ, হয়তো ওদের ওই ব্রাশ আপটা ওদের করার নাই, আর একটু গাইডেন্স পেলে প্রপার, বিকজ আমাদের এখানে বাংলাদেশে একটা লিমিটেশন থাকে কি আমাদের লাইক নট জাস্ট ফর মিউজিক, ইভেন অ্যাক্টর বা মডেল বা এই শো বিজে যারা আসে, আমরা কিন্তু দেখে শিখি, আমাদের কিন্তু ওরকম এজেন্সি নাই যে আমাদেরকে গ্রুম আপ করবে, রাইট? সো আই থিঙ্ক একটু প্রপার গাইডেন্স থাকলে some very good talents will come out of it, like, and as I am myself working on something like this. It's called Bengalis Do It Better, যেখানে I'm actually looking out for like not just entertainment oriented, but there are so many Bangalis across the world
even in Dhaka, Bangladesh, who's doing so good. One of my friends just got a job in Spotify, Bangladesh. So এদেরকে নিয়ে like তো আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে বললো। absolutely, I'll get you guys in touch, man. আচ্ছা, মিউজিশিয়ান হচ্ছে যে মিউজিক টিউজিকও বানায়, আর সিঙ্গার যে খালি গান গায়। মিউজিশিয়ান আই গেস সিঙ্গার ইটস এ সাবসেট অফ মিউজিশিয়ান। মানে আমি যদি মিউজিশিয়ান বলি নিজেকে দ্যাটস গোনা বি কারেক্ট। আর আমি যদি সিঙ্গার বলি ইটস মোর লাইক ও ইজ এ ও একটা সিঙ্গার টাইপের মিউজিশিয়ান। Whereas like you know a guitarist can say he's a musician, or he can be more specific, be like I'm a guitarist, or DJ can just be like I'm a musician, or say Nah. like I'm a DJ say I'm just a button pusher. আমার বউ আমার জিজ্ঞেস করছে বার্থডেতে কি চাও, আমি চাই ওয়ান মাই ফার্স্ট টার্ন টেবলস, ডিজে করতে শিখতে চাই, বিকজ আমি বিপিএম সম্বন্ধে শিখতে চাই অ্যান্ড লাইক হাউ টু মেক পিপল মুভ and like I think আমার এখানে অনেক এরিয়া অফ ইমপ্রুভমেন্ট আছে। Finally, I'm getting some ray of hope. Maybe একটা collaboration করার chance হবে. But yes, now we're talking, bro. What's up? What's up? Yeah. Which one are you getting? How long has it been for you? Huh? How long have you been DJing for? And what got you into it? আমার তো হচ্ছে ওই যে deep house আর okay, so I got into electro through Avicii, like, and Avicii is someone I really used to look up to. মানে অনেক, মানে আমার বিগ, মানে ওই যে কাইগো, যেরকম কাইগো সবচেয়ে বড় ইনফ্লুয়েন্স ছিল আভিচি। সো আমি আভিচি থেকে মানে লাইক এটা কি দেখলাম, এরকম ছিল আমার জন্য একটা মোমেন্ট। অ্যান্ড দেন ইটস রিয়েলি স্যাড আই কুড নট সি হিম, রাইট? বাট ওইখান থেকে তারপরে আমি একটা রাশিয়ান একটা রেভে যাই। ওইখানে যে ওদের ভাইবটাতে আই ওয়াজ লাইক, ডুড, দ্যাটস when I realized I'm not dancing. My body is just vibrating to the music. And এইটাই হচ্ছে বিপিএম এর খেলা, যে you don't dance because look, ডিস্কোতে কিন্তু this is the most common dance move, ঠিক আছে? কেউ কিছু পারুক আর না পারুক, do this. But when you're actually listening to like, you know, a real good music, that's when your body is just, you know, vibing to it. তারপরে Charlotte D. White, Armin van Buuren, এদের মানে these are basically some of my inspiration যাদেরটা থেকে আমার ইচ্ছা করে। And then I'm a big fan of Jai Wolf. I don't know if you know him or not, from Chittagong. Jai Wolf, like I AJC. thought he was Bengali for the longest time. Yeah, dude, he's from Chittagong. Jai Wolf, man, crazy. তারপরে San Holo, তারপরে আমি I've been following Marshmello যখন ও হাই স্কুলে প্রমে বাঁচাতো। সো ওইগুলো দেখে দেখে না তখন জাস্ট ইচ্ছা করতো। আর আর আমার মেইনলি মানে যখন এই যে ধরে বসছি যে এবার তো কিছু একটা করবোই, ফর টু রিজনস। একটা হচ্ছে পার্টিতে যে না মানে কারো প্লেলিস্ট জমতুই না, মানে কি মানে যে যার মতন বাজায় যাচ্ছে, কোনো ফ্লো নাই। তখন হচ্ছে কি যে আমি শাজাম করা স্টার্ট করলাম যে আই এম গোনা মেক আ প্লেলিস্ট। এন্ড দেন আই এম লাইক, সিন্স আই এম অফটেন দ্য বারটেন্ডার, সো হচ্ছে কি আমাকে গিভ ইউ মাই কর্নার, I'll serve you from here, and I can think I'll just keep on doing my thing. Done. I'm happy. এত ইন্টারেস্টিং ম্যান। লাইক তুমি যে কথাটা বললা about the পার্টিতে যায়, পার্টিতে গেছো and you're like damn I need my own playlist to play, এবার একটা ডিজে হয়ে আসবো এখানে বাজেতে। That is exactly what happened with জিন বুট্টনিক আমার কাছে। Yeah. Like What's the story? বিকজ আমরা টরন্টোতে লাইক লাইক আমরা বাঙালিরা অনেক ক্লোজ নিট কমিউনিটি, মানে অনেক বাঙালি কমিউনিটি আছে এখন, বিকজ Yeah. there's a lot of বাঙালিজ। বাট মনে করো বাঙালি বিটুইন 20 to 30 স্টুডেন্ট লাইফে আসছে, ইদার এখনো স্টুডেন্ট বা স্টুডেন্ট লাইফ মাত্র শেষ হয়েছে, চাকরি করতেছে, এরকম উই হ্যাভ আ গ্রুপ অফ পিপল, উই মিট, উই পার্টি। আর ইদার আমাকে জু চলতেছে ব্যাকগ্রাউন্ডে and stuff like that, really cool down tempo stuff, Kaigo choltese and stuff. And then someone's like, yo, Bangla gan baja. And like, shate gazar nouka pahar toli jay. হোক কলরব নীলগুলো সব, সেখান থেকে এলো ভাবনা রুদ্ধ ঘরে একা বসে ভাবি। And I'm like, man, or like, you know, কি হচ্ছে? or like complete, like একজন একদম দিন গেল ছায়া দিচ্ছেন পিছনে একজন at this point those ঘুমায় যামু। আর ভাই মানে And like, আমার কাছে মনে হচ্ছে, কোত্থেকে man, কই গেছে? আমি একটা no disrespect to any musician, Of course not.
বাট লাইক এখন আমার যেটা মনে হয়েছে যে আমি পার্টিতে যাই যে গানগুলা শুনতে চাই বাংলায় ওই গানটা আমি বাংলায় পাইতেছি না। And that's why I guess 1990 কামিনা and দুইটা দেখি তিনটা কিন্তু তিনটা ডিফারেন্ট ফ্লেভার। Yeah. 1990 if you look at মানে দুইটা দেখি is completely inspired by my love for Afropop, Uh-huh. Wizkid, Burna Boy, West Africa থেকে যে সাউন্ডটা আসতেছে Uh-huh. ডুপ টাক টাক ডুপ টাক টাক, যেটা আগে হয়তো যেটা অলসো রেগেটনে ইউজ করে বাট আর একটু Uh-huh. অ্যাগ্রেসিভলি, যেটা ড্যান্স হলে ইউজ করে উইথ মোর লাইক একটু ওল্ড স্কুল বা ট্যাকি সাউন্ডিং। Mm-hmm. এন্ড দেন তারপর তুমি যদি 1990-তে যাও 1990 জাস্ট লাইক আ ক্লাব ব্যাঙ্গার। Right. That was the intention, just like fucking club banger. Whose idea was with the music video? Mine. Ideas are usually all mine, Shop but which execution was shop stock fantastic. footage near you just compiled all of them. Yeah, the plan was to make them look like Japanese porn. আমি এটা হচ্ছে উইথ অল দ্য আমি এটা এখনো আমি গুগল করে পাগল হয়ে গেছি ওরা কেন ব্লার করে জিনিসটা মানে আই স্টিল কুড নট ফাইন্ড দি অ্যান্সার And একটা fan যখন এটা লেখছে, it was like এক সপ্তাহ or something. Someone was like, not Japanese nuts. And I was like, yes, someone got it. Someone ব্রো cracked that ভাল Easter লাগে না egg. যখন এই যে কেউ ফাইনালি বুঝতে পারছে Yeah, and I was like, এই কমেন্টটা পিন করে রাখবো সারা জীবন। I know, man. I feel you. I made this video November, which is called Lost and Found. যেখানে basically, so আমি তো like নিজের ভিডিও অনেক কম বানাইছি একটা টাইমে because I was busy working, but I have been contributing in Bangladesh YouTube scene since I started. All right, just not in front of the camera as much. So audience তো জানে না যে পিছনে কি হচ্ছে. So I made a video যে like lost and found যে how I pursued my passion, how I got carried away, and how I got back to my roots. So এখানে একটা জায়গা ছিল যে I took 3 decisions. I got rid of some toxic friends from my life. So when I'm saying this, so I feel my forte is I'm a storyteller, right? So when my line was I detoxed my mind and I got rid of some toxic people from my life. এটা হচ্ছে গিয়ে ছিল কথাটা আর সিনটা হচ্ছে আমি আমার বারান্দায় পানি ঢালে আমি জাস্ট বারান্দা পরিষ্কার করতেছি and then I was like I see how you are cleaning and detoxing. I'm like এই যে ম্যান যখন মানুষ বুঝে না এই জিনিসগুলো এত শান্তি লাগে ইয়েস একজন বুঝছে at least. I feel you, man. 100%, These are 100%. euphoric moments একেবারে গেটিং ব্যাক লাইক ওইটাই একটা পার্টিতে যায় বুঝা লাইক আমার এপিফেনিটা আসছে যে আই জাস্ট ওয়ান্ট মেক দ্য মিউজিক আই ওয়ান্ট টু লিসেন টু। আমি একটা পার্টিতে যে গানগুলো শুনতে চাই আমি এটা জাস্ট বানাবো। ওয়ার্ল্ডের কে শুনবে না শুনবে হিট খাবে ফ্লপ খাবে কিচ্ছু বলতে পারবো না, বিকজ আমার সং রাইটিং স্টাইল ডিফারেন্ট। বাংলাদেশে এরকম গান অনেকে করতেছেন, মেবি দ্যাটস দ্য টেমপ্লেট, রাইট? হু নোজ দ্যাট ইফ আই গো এগেইনস্ট দ্য গ্রেন মাইন্ডস গনা পিক আপ, সামহাউ হ্যাজ। আর লাইক আমারও তোমার মতো মিউজিক করার জন্য ইট ওয়াজ অলওয়েজ দ্যাট লাইক একটা জিনিসের যেটা আমার মনে হয় না যে নাই ওইটা আই গেস আমার নিজেরই বানাইতে হবে, দেয়ার ইজ নো আদার অপশন। exactly মানে that's exactly how I started because আমি কিন্তু entertainment sector I've been working for 15-16 years. 2014 এসে I was like যে টাইপের ভিডিও চাচ্ছি ওইটা কাউকে দিয়ে করাতে পারছিস না. That's when I was like, you know what? Fuck it. I'm gonna come in front of the camera. That's when I started making YouTube videos. But এর আগে টিভিসি তারপরে যে একটা প্রোডাকশন হাউসের I was the marketing manager. So I've been in the scene for over decade, close to like 2 decades now. But just 2014 থেকে সামনে আসা শুরু করছি because if no one's doing it, someone has to do it. You gotta make the move. এটা ভালো আছে, why not? Yeah. লাইক মানে আমি এই একটা জায়গায় এসে আমি বুঝছি যে ভাই দিস ইজ সামথিং এখানে শান্তি পাইছি। আর অনেস্টলি ইনিশিয়ালি মানে মোর দেন রেকগনিশন মানে আমি যেরকম কমেন্টস এগুলো একেবারে পড়ি না, ঠিক আছে? মানে মানে আই এম অ্যাওয়্যার অফ what the scenario is, how is it performing, I'm aware of that. But the DMs, man, that's when when they reach out and but one thing that made my year, I guess, this mother, she sent me a DM writing je
লাইক তার বাচ্চা কোনো একটা অসুস্থতা ছিল, সো খাওয়াতে পারতেছিল না, and then আমাদের একটা ভিডিও ছেড়ে দিল, and then he was apparently he smiled, not even laughed, he smiled after like 3-4 days and he ate. Dude, এটা এ- Powerful shit. এটা I'm getting goosebumps, bro. মানে এইটা কি, এটা আমি পাবো না যে এগুলো, these are God bless, man. মানে I don't know how to, God bless, man. I don't know, man. Crazy, crazy. These are achievements to me, man. Honestly, মানে এইগুলোর যে ইউফোরিয়াটা দেয় না, মানে no ecstasy can make me more ecstatic. Pun intended. Ecstasy বলতে কি Genji? হ্যাঁ হ্যাঁ, একেবারে তানজিম Or এক্সটেসি গুলো। handsome levels. Bro, Yeah, bro. every good thing comes to an end. Yes, I'm of I'm course. I'm glad আজকে there was no technical glitch, and more than making it informative and all that, like because I get so many requests from my followers in Instagram, like they, because সবাই তো তোমার গান শুনে, but কেউ না তোমাকে কিভাবে, they wanna hear you out, like ফারুক ভাই কি, ফারুক ভাইয়ের কথা শুনতে চায়. So I hope, like our listeners could finally, thank you for giving us the time, right? It was like my whole plan was just to, like have a whole good ass hangout session. আমরা I don't know অডিয়েন্সটা কি বুঝতেছে কিনা, আর আমরা এটা মানে পডকাস্টটা আগে বললে we're just gonna chill. It was a good hangout, a good weekend, a good night to a good weekend. Buddy, thank you so much, and 100%. just give us a small teaser of when is the next song coming up. When do we expect? Uh, I don't have any dates, but the next EP is called Halkar Upre Jhapsha. Uh-huh. I took that phrase from Deep Joler একটা dialogue আছে আয় আইসকা দিমু হালকার উপরে ঝাপসা. So I always like to make my EP তিনটা word. অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা, জিন ভূত টনিক, হালকার Right. উপরে ঝাপসা. I- So is there any ideology behind that? no, but I like themes. I like things with themes. Like I like following artists on Instagram and stuff. যাদের একটা নিজস্ব একটা theme আছে. Uh-huh. So I feel like it's a quirky thing, and it always forces me to come up with an interesting 3-letter word. So it's kind of like a self-made rule. So it's called Halkar Upre Jhapsha. Interesting. Tinta গান থাকবে. It's being mixed by one of my friends, Torontote, who won the Grammy this year for Wow. mixing the best Congrats to your friend. American That's big. album. So he's gonna be mixing the album. Tinta গান, and এটা ছাড়া collaborations and stuff, and hopefully বাংলাদেশ আসতে পারি, সবার সাথে দেখা করতে পারি in person. Please, See that please. actually আমার key impact, because I'm at Toronto থেকে বসে, I know I've been doing well, I get a lot of amazing messages, please keep them coming, but Dhaka I just want to be able to embrace it, meet everyone, dance Absolutely. with people that love me, and just say that I love them back, Bruh, like when you're coming here, the party is on me, and you will see your biggest fan. All right. I'm giving you my words. Legit, man. Love Man, your legit. music, love what you're doing. You're wonderful soul, bro, inside and out. Like, just be you and don't fucking change, man. Like, just don't fucking change. You're amazing as a person, dude. And thank you so much for the time. আজকে রাতে অসংখ্য ধন্যবাদ। You too, man. Sky's the limit. Sky's দেখা the হবে। limit. That's actually the next show that I'm doing. মাত্রাহীন এটার নাম। All right. All right, bro. Thank you so much. I'm just going to outro the other guys. Thank you so much to everyone who was with us through the whole time, either on Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. বাকিগুলোর নাম আমার কখনো মনে থাকে না। And if you're only listening, you can also watch us on YouTube. And BhaiBrothers podcast এর জন্য I made a separate new channel so that it's easier for you to watch and have a better experience. And কোভিড এর জন্য আমার এখনো অ্যাকচুয়াল পডকাস্টের সেটআপটা আসেনি, সো বাট আই স্টিল কুড নট ওয়েট। আমি ফারুক ভাইকে আজকে পাইছি, আনলে আমি এই সেটআপে আমি করে ফেলবো, বিকজ আমার সব ইকুইপমেন্টস ইটস স্টিল স্টাক। বাট
A lot more is coming. Expect a lot of BhaiBrothers. Expect a lot more from Farooque Bhai. Till then, be kind, take it easy. It's a very small world. আমাদের আবার দেখা হবে. Azad out. চইলা যাচ্ছে ফারুক ভাই।